Assalamu alaikum. In this lesson, you're gonna learn using present tense in Somali. Before you start this lesson, check on the description and download your free PDF file to go on with me. If you're new here, I am Abdurrahman Abzi and I teach Somali language as online. Before we start the lesson, I want to remind you to hit the like and subscribe. That may look to you very simple, but for me, it's very valuable. Thanks for your support and let's get started. Present simple tense in Somali. Lesson 1. First, let's learn some verbs to practice with the lesson. Ab, 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 un, un, un. استعمال 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 عيار 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 قر 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 أقري 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 dhegeyso 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 ku hadal ku hadal ku hadal wad kaxayn wad kaxayn wad kaxayn daawo 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 We use waxaan for subject maker of I and we. We use waxaad for subject maker of you singular and plural. We use waxay for subject maker of they and she. We use wuxuu for subject maker of he. The fact is, we don't say the last na for waxaan and the last da for waxaad because we want to speak as fast as possible. When we write, we use them. But in this lesson 1, we're gonna use with sentences only for we and you. Waxaan cabayaa biyo. Waxaan cabayaa biyo. Waxaan cabayaa biyo. Waxaan cunayaa bariis. Waxaan cunayaa bariis. Waxaan cunayaa bariis. Waxaan isticmaalayaa mobile. Waxaan isticmaalayaa mobile. Waxaan isticmaalayaa mobile. Waxaan ciyaarayaa game. Waxaan ciyaarayaa game. Waxaan ciyaarayaa game. Waxaan qorayaa casharka. Waxaan qorayaa casharka. Waxaan qorayaa casharka.
waxaan akhrinayaa quraan waxaan akhrinayaa quraan waxaan akhrinayaa quraan waxaan dhegaysanayaa wararka waxaan dhegaysanayaa wararka waxaan dhegaysanayaa wararka waxaan ku hadlayaa Soomaali waxaan ku hadlayaa Soomaali waxaan ku hadlayaa Soomaali waxaan daawanayaa TV-ga waxaan daawanayaa TV-ga waxaan daawanayaa TV-ga waxaan wadayaa baabuur waxaan wadayaa baabuur waxaan wadayaa baabuur Now let's make with we are. Waxaan cabaynaa biyo. Waxaan cabaynaa biyo. Waxaan cabaynaa biyo. Waxaan cunaynaa bariis. Waxaan cunaynaa bariis. Waxaan cunaynaa bariis. Waxaan isticmaalaynaa mobile. Waxaan isticmaalaynaa mobile. Waxaan isticmaalaynaa mobile. Waxaan ciyaaraynaa game. Waxaan ciyaaraynaa game. Waxaan ciyaaraynaa game. Waxaan qoraynaa casharka. Waxaan qoraynaa casharka. Waxaan qoraynaa casharka. Waxaan akhrinaynaa quraan. Waxaan akhrinaynaa quraan. Waxaan akhrinaynaa quraan. Waxaan dhegaysanaynaa wararka. Waxaan dhegaysanaynaa wararka. Waxaan dhegaysanaynaa wararka. Waxaan ku hadlaynaa Soomaali. Waxaan ku hadlaynaa Soomaali. Waxaan ku hadlaynaa Soomaali. Waxaan daawanaynaa TV-ga. Waxaan daawanaynaa TV-ga. Waxaan daawanaynaa TV-ga. Waxaan wadaynaa baabuur. Waxaan wadaynaa baabuur. Waxaan wadaynaa baabuur. Waxaan wadaynaa baabuur. Making question form and reply. Biyo miyaad cabaysaa? Long form of question. This way isn't it very useful? Biyo ma cabaysaa? Short form of question. This way is pretty useful. Haa, waan cabayaa. But remember, we always skip the last na and we say haa waa cabayaa instead of haa waan cabayaa because we want to speak as fast as possible. That's why we always skip the na. If we say the na, it would sound like haa waan cabayaa. If we skip haa waa cabayaa. Bariis ma cunaysaa?
bariis ma cunaysaa bariis ma cunaysaa haa waa cunayaa haa waa cunayaa haa waa cunayaa moobeel ma isticmaalaysaa moobeel ma isticmaalaysaa moobeel ma isticmaalaysaa moobeel ma isticmaalaysaa maya ma isticmaalayo maya ma isticmaalayo maya ma isticmaalayo game ma ciyaaraysaa game ma ciyaaraysaa game ma ciyaaraysaa maya ma ciyaarayo maya ma ciyaarayo maya ma ciyaarayo That's it for this class. If you want to book my live classes, send me hi on WhatsApp. The link is in the description. If you have any questions about anything to start learning Somali, ask me. I will do my best to answer it. Waxaan idin rajaynayaa khayr iyo caafimaad. Nabadgelyo for now and see you in the next lesson.